Hello students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to Vignan Academy. Video number N2 of EMI Electromagnetic Induction. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ JEE ಅಂಡ್ ನೀಟ್, ಎಂಟೈರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಆಗಿರೋದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ AC ಜನರೇಟರ್. ಎಸ್, AC ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಲೈಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ AC. AC ಇಸ್ ದ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂತ AC ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ AC ಜನರೇಟರ್. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 1831, Faraday designed the AC generator and he was able to obtain alternating current. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು AC ಜನರೇಟರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ AC ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಫೇಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೂಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ ಸೊಸೈಟಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೈಟಿನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್, AC ಜನರೇಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ವೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮುನಿರಾಜು ಅಂಡ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. AC generator. AC generator. Who designed for the first time? It was designed by Michael Faraday in 1831. Faraday in 1831. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ AC? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. AC ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, AC ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ AC ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲೇ. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ AC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. An alternating current is one which changes its direction in the regular intervals of time. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ AC, ನಮ್ಗೆ KEB ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್, ಆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಬೆರಳಿಡ್ಬೇಡಿ, ಏನ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಕರೆಂಟ್ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ which changes its direction in regular intervals of time is called as. Also ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ is called alternating current. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ it goes on. This is a time t and this is a current. Plus I ಇದು
plus I naught, and this one will be minus I naught. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ T/4, ಅದರಲ್ಲಿ T/2, ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ T/4, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3T/4. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಂಥ ಕರ್ವ್ ನ ನಾವು ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಎಸಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಸಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಅರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. is another form of the AC, I versus T. Got it? ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Got it? Let us go back to the AC generator. AC generator ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಬರೀ ಎಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಕರೆಂಟ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, what is the physics behind that one, what is the mathematics behind that one, that's what we are going to see. So AC generator. In AC generator, basically it is a device. It is the device which is used to convert mechanical energy to electrical energy in the form of AC. It is a device used to convert mechanical energy to electrical energy by electromagnetic induction. So it's a device which is used to convert mechanical energy to the electrical energy by EMI. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಎಸಿ ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ electromagnetic induction. It works on the principle of electromagnetic induction. ಏನಂಗಂದ್ರೆ when there is a change in the flux in the coil linked with the coil and EMF is induced, this process is called as EMI, electromagnetic induction. We will see the detail. Let us see the construction of AC generator. So the construction consists of two strong bar magnets. So construction, it consists of two bar magnets. ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ DC ಜನರೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೂಂಡ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ as shown here, which are fixed here. Two strong bar magnets. This is north pole, hagadre idana south pole anta ankonತೀನಿ. It consists of two poles of a strong bar magnet fixed at a given position. ಈಗ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and that coil is designed in such a way that you can rotate that. ಅದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. So let me consider a coil
which is wounded on soft iron core. Usually ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಮೇಲೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನ ಆಚೆಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ okay, now ends of the coil are connected to slip rings. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್? ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಎಂಡ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟೆಡ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅರೆ ಇದನ್ನ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್. When the flux linked with the coil changes, it induces EMF. EMF induce ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೋಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, a current starts flowing in that one. Am I right? ಆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? So that's what we are going to see here. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ we have an arrangement such that you can extract the current. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನ obtain ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ S1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ S2, ವೇರ್ S1 and S2 ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್. And these slip rings are connected in such a way that you can be always in contact with brushes. ಇದನ್ನ B1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Again, I'll call this as a B2. Brush 1 and brush 2. Slip rings are made up of usually copper in the made up ಆಗಿರುತ್ತೆ, copper, and B1 and B2 are brushes made up of carbon brushes. ಅರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದಿರಾ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಬ್ರಷ್ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಬ್ರಷ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗತ್ತೆ, as shown in the figure. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಷ್ ಇಂದ ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get induced current. Since the current circuit is closed, circuit close ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ an induced EMF is generated, and hence the induced current is also passing through the current. S1 and S2 are slip rings. Actually ಇದು rotate ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರುನುವೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಷ್ ಜೊತೆ electrical contact ಆಗಿರುತ್ತೆ, hence the current starts flowing in one direction. So this is the basic construction of AC generator. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ. ಈಗಿನ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಓನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, when this is rotating about an axis, ಸರ್ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ? ಹೌದು. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the flux linked with the coil changes and it induces EMF. When the circuit is closed, it induces it induces the current will be induced. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋರು? ಆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಈ ತರ ತಿರುಗ್ತಿರತ್ತ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್? ಆ ರೊಟೇಷನ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ರೊಟೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಇಟ್ಟು ಆ ರೊಟೇಷನ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಹೈಡ್ರಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್. ಆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ AC generator ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So let us consider at time t is equal to 0. At time t is equal to 0, the coil is like this. ಅಥವಾ you can assume the coil is like this. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I'll consider like this. The coil is like this. Initial ಆಗಿ ಈ coil ಈ ತರ ಇದೆ, and this is the direction of the area vector. What is the angle between magnetic field and the coil? 0. Theta between the angle between the magnetic field direction and the coil is 0. Now when it starts rotating, it takes the direction like this. Itara orientation sigate. Adanna nanu onchuru change ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ. At time t is equals to small t. ಸ್ವಲ್ಪ time na ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. It starts rotating. It starts rotating and subtends an angle theta with respect to the magnetic field. Magnetic field ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ time ನ ಕೊಟ್ರೆ it starts rotating like this. At time t is equals to t, the angle rotated is theta. Let me call that as theta. Let me assume the angle through which it rotated is theta. Angle change ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ flux ಕೂಡ change ಆಗತ್ತೆ. You know that one, right? ಹೆಂಗ್ change ಆಗತ್ತೆ? What is the flux linked with the coil? B dot A. The flux linked with the coil is B dot vector A, vector B dot vector A. B A cos theta ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? The area of the coil is fixed. Magnetic field is also fixed. Theta keeps on changing. Theta change ಆಗ್ತಿದ್ರೆ flux ಕೂಡ change ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ flux change ಆಗತ್ತೋ ಅವಾಗ induced EMF ಬರುತ್ತೆ and current also will be induced. Now let us assume ಈಗ ಈ rotation constant angular speed ಅಲ್ಲಿ rotate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The rotation is such that it is happening at constant. Let omega be the constant angular speed of axis, speed of coil about an axis. So ಈ coil ನ ನಾವು armature ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. Armature. When the armature is rotated about an axis by a constant angular speed omega, you can write omega is equals to theta by t. That is theta is equals to omega into t. Not only theta change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Theta is changing. You can write the equation for theta such that theta is equals to omega t. ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I'll write the equation. The flux linked with the coil is given by the flux linked with the coil is given by the flux linked with the coil the coil is given by phi is equals to BA into cos of omega t. Am I right? Omega is the angular speed. T is the time at which we are considered. Time of the instant. ಯಾವ instant ನಲ್ಲಿ ಅರೆ ಇದು rotate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As you give time, ಅದಕ್ಕೆ time ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? rotate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And as a function of time, you can have the omega value. That's a theta value as omega t. Since theta is equals to omega t, t ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ theta ಕೂಡ change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ as a function of time. I have written that one. Now, since the magnetic flux is changing, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it is a function of time ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. When the magnetic flux changes, it induces EMF. ಎಷ್ಟು EMF induce ಆಗತ್ತೆ? The EMF induced in the coil is given by E is equals to minus d phi by dt. E is equals to minus d phi by dt. That is equals to minus d by dt of phi ge equation ಏನಿದೆ? BA cos of omega t ಇದೆ. D by dt of BA cos omega t, and differentiation of this one is given by minus ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, BA constant ಆಗಿರುತ್ತೆ, and differentiation of cos omega t is minus omega into sin of omega t.
ಅರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಳಗಡೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. Look at this. The EMF induced is a sine function of something. Sine function of something. Sine function ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? You know that one, right? Sinusoidal function. Sinusoidal function ತರ ಇದೆ. If you consider this is magnetic field, area and omega. ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ? Let B A omega is equals to E naught. ಆ ಮೂರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ದ EMF induced in the coil varies as a function of sine multiplied by E naught. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅರೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? +1 and -1 multiplied by E naught. And the peak value of the induced EMF is E naught, minimum value is minus E naught. So ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ EMF ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. If you plot the graph, ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you plot the graph of variation of EMF with respect to the time, variation of EMF with respect to the time, we get the graph like this. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ EMF ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ T/2, ಇದು T/4, ಇದು 3T/4. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಥವಾ ಇದೇನಿದು EMF ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. Maximum value is E naught plus E naught, minimum value is minus E naught as shown in the figure. Then time ಬದಲು ನೀವು theta terms ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. This is when theta is equals to pi/2, this is theta is pi, this is 3 pi/2 and this is 2 pi. You can write as a function of time, also as a function of angle. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ, ಅರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ pi/2 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. 180 ರೊಟೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ EMF ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಗೈನ್ 270 ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಗೈನ್ 360 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. When the coil is rotated about an axis and EMF induced like this as shown in the figure. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The variation is very uniform in nature. And coming back, induced EMF ಸಿಕ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. The current flowing, the current is given by ಎಂತ ಕರೆಂಟ್? induced current. Induced current I is equals to Ohm's law ಪ್ರಕಾರ EMF divided by R. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Capital R is a load in the external resistance. You can write this as BA omega divided by R into sine of omega t. In other words, I is equals to I naught into sine of omega t, where I naught is equals to BA omega divided by R. This is the maximum current induced. So this is the equation for the induced current. ಈ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ EMF ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕಾ, ಶೋರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ನೀಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ. Odisha 2019 Odisha ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. The variation of EMF with the time for 4 types of generator as shown in the figure. Which amongst them can be called as AC? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ AC ಯಾವ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that's what the question is. I hope the question is
ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಯಾವುದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಅರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎ ಸಿ. ಆಲ್ ಇದೇನಿದು ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್. ಅರೆ ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ EMF, which is in the form of alternating EMF. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 2023 ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. EMF is generated by an AC generator having n turns. N is equal to 100 turns. N is equals to 100 turns. ಅರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ತರ 100 ಟರ್ನ್ಸ್ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್. ಲೂಪ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. The coil rotates at the speed of 1 revolution per second. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 revolution per second. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 pi radian per second. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 pi radian ಹಾಕ್ತಿದೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ is equals to 2 pi radian per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and magnetic field is equal to 0.05 Tesla perpendicular to the axis of the coil. What is the maximum EMF? EMF is equals to E naught into sine of omega t. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು E naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. E naught is equals to BA omega. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಇಂಟು N. ಅರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ N ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. N ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.05 ಇಂಟು A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 pi radian into 100. That's it. So 100 into 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ 0.05 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5 into 1 5, 5 into 2 is 10 pi. 10 pi volts EMF voltage ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. and pi value is 3.14. 10 into 3.14, that is 31.4 volts. So option B is the right answer for this question. ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾಯ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಟಾಟಾ.